Sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokasokhela naze ezinohlonze emini nje. IEC then confirmed that it came from IEC because that list was gathered and up until we send it to IEC. ANC itifuna ukuthi ikhomishana yezokhetho ithathe izinyathelo ngemuva kokuputshuka ke kohlula amagama abazomela leli qembu eParliament nesishamthetho zesifundazwe ngemuva kokhetho. The best performance really we have seen it during the month of October, and the very best we have seen it during the month of December, where we had about 13,473. So compared Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosiye Nsura Mukhupa uthi sekukhona uzinzo ohlelweni lokuphehla kwesizwe izeke izwe libuye lizithole selingene igabeni eziphezulu zohlelo lokucisha ngogesi. Usihlalo wekomiti lezokhetho ku-ANC uHalima Mutlanze udalule ukuthi uhlelo lokucutshungulwa kohlulu amagama azothunyelwa eParliament nasezishamthetho zesifundazwe emva kokhetho lwenziwe ngendlela egcilisayo nefanele. Ekseni namhlanje ANC ibambe isithangamini nabezindaba ngenhloso yokucacisa ngohlulayo labaqokwe ukuyomela inhlangano eParliament. Phakathi kwemibuzo eminingi ebiphendulwa uMohlante kanye nonobhala jikelele ufikile embalula namhlanje ukubonakala kwamagama abathile ohlini lwe-ANC okuthiwa ke bani ukwayikhomishana ye-state capture eyayiphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Usihlalo wekomiti lokhetho ku-ANC uHalima Mutlanze ucacise ngalokho okulandelwe ikomiti lakhe ngamagama okuyiwo asuse ukukhuluma. The Zondo Commission reports in certain instances recommend further investigations of certain individual started lists. It did not itself make any definitive findings against some of the people, and so the internal processes of the ANC are really to refer such cases. Odabeni lokuputshuka kohlulu amagama e-ANC athunyelwe ku-IEC ngolesihlanu unobhala jikelele ufikile embalula uthi bafuna i-IEC ibhekane nalabo abenze lokhu ngaphakathi kukhomishana. IEC then confirmed that it came from IEC because that list was gathered and up until we send it to IEC an hour after we submitted, right on time, it was leaked, and also with some other party that we are challenging in court next week. Their list was also leaked. I-ANC isinxenxe abezomthetho ngokuthi kubhekwane nalabo asebeqalile nokusabalalisa inkulumo ezisabisa ngokubheduka kodlame njengoba sekunqunywe nosuku lokhetho. Iqembu iNkatha Freedom Party lithi uma linganqoba ukhetho likazwelonke lizobhekana ngqo nezinga eliphezulu lokwentuleka kwemisebenzi. Ekhuluma enkundleni ezemidlalo iMoses Mabhida ngesikhathi kwethula umqulo ezethembiso zokhetho umholi we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa uveze ukuthi uma bevotelwe emandleni bazoqinisekisa ukuthi inkampani ziqasha abantu bakulelizwe kuqala emzameni wokunciphisa izinga labantu abangasebenzi. Abalandeli be-IFP bebephume ngothi lwabo enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini emcimbini wokwethula komqulo wezethembiso zokhetho. Leli qembu lithi uma lingakwazi ukuqomba phansi i-ANC okhethweni likazwelonke lizoqala ngokubhekana nezinga eliphezulu lokwentuleka kwamathuba emisebenzi. We will enforce a set of 80:20 employment target. Companies must employ a minimum of 80% of the people of South Africa compared to the foreign nationals. Umholi weqembu uphinde waphawula ngodaba lwemigomo elawula ukungena kanye nokuphuma kwabantu bokufika kuleli. Any foreign national
who is treated in a South African hospital, we will invoice the country of origin of that foreign national. Emzamweni wokunciphisa izinga eliphezulu lobugebengu, leli qembu lihlongoza izingxoxo zokubuyisa isigwebo sentambo. We will open a national debate on the reinstatement of the death penalty to deter violent crimes. I-IFP iphinde yaphakamisa ukuthi bonke abafundi abagogoda kumele bahlinzekwe ithuba lokuqeqeshelwa umsebenzi isikhathi esingangonyaka futhi kwenyuswe nezibonelelo zikahulumeni. Abalandeli be-IFP bebethamele umbuthano wokwethulwa komqulo zethembiso zokhetho eThekwini bathi banethemba elikhulu ngokuthi iqembu labo lingaba isixazululo odabeni lwenkinga yobugebengu kanye nokwentuleka kwamathuba emisebenzi. I-IFP iyiqembu lesine ngobukhulu bezihlalo zayo ePhalamende. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto njengoba inqwaba yamabhasi namatekisi abethwele abalandeli be-IFP belibangise enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida lapho kwethulwe khona umhlahlandlela weqembu. I-IFP ithi umkhankaso wayo ugxile emlandweni womsunguli weqembu ongasekho umntwana uMangosuthu Buthelezi. Abalandeli akade begqoke umfaniswano weqembu bacele ukuthi leli qembu libhekane nezinkinga ezifana nokuntuleka kwemisebenzi uma livotelwa ukuba liphathe emva kokhetho lukazwelonke kulonyaka. Ukungilethelana ukuzobungaza nje imisebenzi yomntwana wakaphinda ngene ngoba iKwaZulu Natal kakhulukazi uyisebenzele kakhulu. Kuningi akwenzile ekwenzile iKwaZulu Natal imigwaqo igole ngakithi nje uphongolo isinegole engaphezulu ka 1000 ezakhanda umntwana wakaphinda ngene. La ngihlala khona nje mina encotshane kunogesi kunamanzi. Inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida ibicele abadayisi nosomabhizinisi abancane abasebenzise leli thuba ukudayisela abantu akade beze kulomcimbi. Engifisa nje ukuthi kwenzeke ngathi bengathola umangameli mekhuluma ngingajabulela ukuthi abanikeze abantwana umsebenzi kunabantu akade bahlala beqede esikoleni kodwa imisebenzi ingaveli. Kuthi khona nabanye abadala nami ngishisa ngimdala kodwa imiza sinayo sihlala emkhukhwini ukuthi ngixhase ngikwazi ukuthola nama-order amaningi abantu abaphezulu isiphe nabathuba bemsebenzi. I-IFP ithi manje sekusele kubavoti ukuthi bathathe isinqumo ngokhetho lwalonyaka ozoba ngomhla ka-29 kuNhlaba. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umholi we-Freedom Front Plus uDokotela uPeter Groenewald ukhulume malungana nezinto ezikhathazayo ayibonayo kuleli njengoba kulungiselelwa ukhetho likazwelonke. Lo mholi ubexoxa ngezihloko ezimqoka ezithinta umqulo weqembu ezethembiso zokhetho lwalonyaka. Selokhu yasungulwa ngo-1994 iFreedom Front Plus ikwazile ukubamba umqiqo njengoba iyiqembu lesihlanu ngokweyihlala eParliament. Ngenkathi ekhuluma ne-SABC umholi waleli qembu uDokotela uPeter Groenewald uthe kuyamjabulisa ukwanda kwesibalo sabalandeli bebaleli nsundu kuleli qembu. People actually thought that the Freedom Front Plus is only for whites. Our constitution says that any South African citizen who agrees with our principles and our policies can become a member. Ngokomholi weqembu, iqembu lifuna ukuqhakambiswa amandla abantu bakuleli. We say that we must do away with affirmative action in this sense that we must actually unlock the potential of our people in South Africa, all the people, not only specific people. Ohola iFF Plus uphinde waphawula ngencwadi ekhishwe iDA eveza ukuthi ifuna ukuba imeliki ingenelele okhethweni lakulonyaka. You must remember that President Ramaphosa said that they have a secret weapon for the election. They will win the election. What does he mean by that? And we are asking him, now what are you meaning by that? That creates suspicion. And of course the SADC... What suspicion? Are you suspecting that the ANC will rig the vote? It's possible, of course. Kusenjalo, iqembu elibusayo iANC ithi siwubula lesi senzo seDA futhi sifana nokuthi izwe libolekiswa imelika.
ungqongqoshe wezogesi udokotela uHosiye Ntsuramokgopa uthi selukhona uzinzo eEskom nakuba ke kuyekwenzeka lelizwe lizithole selingena egabeni eziphezulu zohlelo locisha ngogesi. uRamokgopa usho lokhu esithangamini nabezindaba eGoli esimayelana nosekwenziwe umnyango wakhe ukuqeda inkinga yohlelo lokucisha konga ugesi. Ungqongqoshe wezogesi uthi sekunozinzo ekhiqizweni kwamandla kuleli nakuba ke kwenzeka kwesinye isikhathi izwe lingene ezigabeni eziphezulu zohlelo lokucisha konga ugesi. The best performance really we have seen it during the month of October, and the very best we have seen it during the month of December, where we had about 13,473. So compared to the baseline of May, essentially we retrieved about 4,000 additional megawatts. For the month of February, we have been able to claw back again on average about 3,000 megawatts. Uthi usuyabonakala umehluko wemali yengamabhiliyoni yangama-44 wamarandi evela kumgcini mafakazwe lonke. That fiscal relief from National Treasury has provided, if you like, significant breathing space, and Eskom is able to do the amount of planned maintenance that we are seeing now. Ngaphezu kwalokhu iEskom isemzamweni yokuthola izindlela zokukhiqiza ugesi ngendlela engazokuba nomthelela ongemuhle empilweni yabantu kanye nemvelo. We know science has proven, if you like, the rate at which we emit and climate change, and we know what the devastating impact of climate change on the lived experiences of our people. We don't need to look further than what's happening in KZN and some of the drought that we've experienced in the Western Cape provinces. Uqhube wathi umnyango wakhe uzimisele ukulandela izinqomo zemibiko yongoti bezamandla ukuze kutholwe izixazululo zenkinga yohlelo lokucisha konga ugesi. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The observation by 6.12 by Colonel Mboto was as follows. I noticed the marks on both hands. Advocate Sipho Ramusipilo ngummeli womsolo wesibili eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi umsolo wokuqala uMoses Biya waboshwa ngendlela engekho emthethweni malungana naleli icala. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ANC ithi funa iCommission yezokhetho ithatha inyathelo ngemva kokuputshuka kohlu lwamagama abazomelana liqembu eParliament nesishaya umthetho zesifundazwe ngemva kokhetho. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Advocate Sipho Ramusipilo ngummeli womsolo wesibili eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi umsolo wokuqala uMoses Biya waboshwa ngendlela engekho emthethweni malungana naleli cala. Leli cala ke liyaqhubeka enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Advocate Sipho Ramusipili wenza izethulo zokugcina egameni lomsolo wokuqala uMoses Biya nomsolo wesibili uBongani Ntanzi. Uthi uSibiya waboshwa ngendlela enesankahlu okwafakazelwa nanguKenel Mboto okwabe kunguye iphoyisa lijutshwe ukumbopha. In both arms I have marks due to the handcuffs that were very tight. And the observation by 6.12 by Colonel Mboto was as follows. I noticed the marks on both hands, and I even loosened the clips of the handcuffs. Ujobelela ngokuthi abukho ubufakazi obucacile ezincwadini zamaphoyisa obukhomba ukuthi uSibiya waboshwa ngaphandle kokuhlukunyezwa. They are mandated in their furtherance of their duties because they attend several scenes per day. They are mandated to carry pocketbooks. All we hear is their say-so, they are bad deniers. I was not there, I did not assault him. Uphetha ngokuthi nesibalo samaphoyisa esatheleka kuzombopha sabe singejwayelekile. According to the testimony that he proffered in court is that he was arrested by a large contingent of EMPD SWAT officers in uniform and other police officers in civilian clothing, which he estimated to have been perhaps 8 uniformed and 5 civilian clothed
police officers. Ramsipili uzoqhubeka nokwenza izethulo egameni lomsola wesibili uBongani Danzi. Umnyango wezempilo eFree State usuqashe odokotela abasha abangama-61 njengengxenye yemizamo yokubhekana nenkinga yodokotela abaningi abangaqashiwe kulelizwe. Uhulumeni waseFree State ukholelwa ukuthi isinyathelo sakamuva sokuqashwa kodokotela abangaphezulu kwama-60 kuzokwehlisa umthwalo ohlelweni lwezempilo olubonakala lithwele kanzima esifundazweni njengoba sisesikhulu nesikhalo ngodokotela abahleli emakhaya bengaqashiwe. The Free State MEC of Health Memathabo Leeto is buoyant, very happy about the progress we are making in employing doctors in the province. And when this number of 61 doctors was mentioned in the State of the Province address, it encourages us and it tells the country that we are doing our best within the available resources to make sure that there is no doctor lingering in the street. Labo abathole ithuba lokuqasheka emzamweni womnyango wezempilo eFree State bayazethemba ngokuthi bazofika nomehluko omuhle lapho bezojujwa khona. I can say immediately when we came back from Cuba, we were integrated smoothly without any glitches. So we got into the South African universities and we studied. There was no issues that could say could delay us. And then the only time we stood and waited was only now, after we have completed the community service. Undunankulu waseFree State uMxolisi Dukwana enkulumweni yakhe yokuvulwa kwesishayamthetho udalule ukuthi ngonyaka wedlule baqashe abahlengikazi abangaphezulu kwama200 esifundazweni. Izakhamuzi zasengxuba eEastern Cape zikhala ngokucishela ugesi njengoba sekuphele insuku ezingama-40 zihleli ngobumnyama. Sele kuqithe inyanga abahlali bengenambane nto leyo echaphazele abahlali abangapha yakwama-18,000. Abahlali bathi bacinyelwe umbane ngumasipala ngaphandle kwencazelo ethe vetshe. You can really see this thing has got a hell of an effect on people. I've had 2 weekends where people came to me, they couldn't even get like a tomato crate to make a fire in order to cook. You know, but we can't support everybody as community members that has got something, you know, in order for them to at least sustain themselves. You know, I buy wood, you know, I bought a few things that has already been cooked at the shops, but I can't maintain it. Masipala uthi wenza oku ngenzame zokubuyisa imali yatyalwa yona ngabahlali abahlawulela inkonzo zikarhulumente. When we are making a budget in the start of the financial year, we make budget on assumption that we'll be able to collect. And if we don't collect, it means that the municipality can collapse with all the services that it has to afford. But then the government nationally has a subsidy approach to all those who cannot afford to pay. Kundaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisenxuba. Abazali babafundi baseHabile Primary Shipmo ngaphandle kwase-Emele eMpumalanga basola umnyango wezemfundo emazingeni ayisisekelo ngokuvala isikole ngaphandle kokuxoxisana nabo. IHabile Primary yakhiwa umphakathi ngoDaka ngo-2000. Umnyango wezemfundo wakha amagumbi okufundela amathathu wabuye wangeza amanye ngomahambanendlwana amathathu. Lesikole siqala ku-grade R kuya ku-grade 7 sinothisha abahlanu nje kuphela. Ngenyanga eyedlule umnyango kuthiwa uvale isikole ngaphandle kokuxoxisana nabazali ngenxa yesibalo esincane sabafundi ababhalisayo. Abafundi sebefakwe kwesinye isikole esingumakhelwane. Abazali bafuna lesi sikole siphinde sivulwe. Sicela iDepartment of Education isisize Nkosi yami isibuyisele isikolo sethu. Ingane lezi zadisturbeka la sikhona khona manje. Ayizange iDepartment ifike ngokuzochaza ukuthi izovala isikole. Ngoba lona engikhuluma ngayo ukuthi wayefikile wakhulumela iDepartment. Wayengazile kubazali. Abazali bebayibambela umhlangano ngokuzwa ukuthi isikolo siyavala manje. Umnyango usihlinzeke ngemoto yokuthutha abafundi kodwa kusamele bawele umfula ukufinyelela esikoleni. Amalungu omphakathi nawo akhathazekile. Ngizame kaningi ukufika ema-ofisini nabo ngingabatholi ngawushiya na umlayezo ko-secretary but azange baze bakhona. I-SGB yataskwa ukuthi ayibhale iletter
ithumele kwi-department, i-department ize kubazali izohlangana nabazali, but azange kuze kwenzeke lokho up until today. Umnyango uyazichitha izinsolo zokuthi awuzange uxoxisane nabazali. The department closed her bill to merge it with Hlalisane Primary School because of the low enrollment, and this was done after proper consultation processes were followed with all the relevant stakeholders, which began in the year 2020. Luphezulu uhwebo le-rand emakethe emini nje. Lingu 18 rand 69 cents edoleni lasemelika, libe ngu 24 rand kupondo kanti lingu 20 rand 45 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents. Isephansi inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $2,178 a-ounce, iplatinum yona ibiza $1,920 a-ounce, oil ongahluziwe ubiza $82.25 umphongolo. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe yakwasokhelela inkosazana uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.